Hi dear students, in this presentation we will be discussing about ductile to brittle transition. Now so far up to last presentation we have seen brittle behavior and ductile behavior, and we have discussed both fractures separately. There is little or no plastic deformation in case of brittle fracture, whereas in case of ductile fracture, dominant deformation will be there, or plastic deformation we can experience with the neck formation. So during the failure, the fracture happens in the elastic regime itself. In case of brittle fracture, there is no plastic deformation, means the fracture will be taking place within that elastic region or regime. You can see it from this graph. See, this is the elastic region. So within the elastic region, the material will fracture in case of brittle fracture. So whereas in case of the ductile fracture, you can see a much higher plastic deformation taking place along plastic deformation region will be there. That means the fracture, this is the elastic region, so after that plastic deformation is there, finally only the breaking will take place. So comparing the energy case, in case of here the energy absorbed will be much less, but here in the case of ductile fracture, the energy absorbed before the fracture will be much higher. Here little or no plastic deformation is there in case of brittle fracture, whereas here significant plastic deformation is taking place. So in terms of energy, there is little or plastic deformation in case of brittle fracture. So during failure, the fracture happens in the elastic regime, whereas in the ductile there is significant plastic deformation. In terms of energy, energy absorbed for fracture is the area under the stress strain curve. Therefore, area absorbed during the ductile fracture is much higher, as I have already just explained with that figure. Sometimes it so happens for some material that the material which is ductile at a higher temperature may become brittle at lower or room temperature. Thus, there can be a transition from ductile to brittle fracture. So, if you talk about the some materials always will fail because of the ductile fracture, and some material will be always failing because of the brittle fracture. So, but some materials are there. From the experience, it is found that some materials are there which will be showing its ductile behavior at high temperature, but at low temperatures the material will behave, the same material will be behaving like a brittle material also. So in that material what happens is there should be some transition from ductile characteristic to the brittle characteristics. That transition is happening within a particular temperature, and that temperature is actually known as ductile to brittle transition temperature. So that is our point to be discussed in our syllabus, ductile to brittle transition temperature. So before explaining that, we will discuss ductile, what is that ductile to brittle transition and how that is being identified. Okay, so in sometimes it happens for some material that a material which is ductile at higher temperature may become brittle at lower at or room temperature. Thus there can be a transition from the ductile to brittle fracture. The condition favoring this transition are, see, this transition usually takes place if all these conditions are favored. That is, one is lower temperature. Transition of always taking place at the lower temperature only. See, all the material at higher temperature they will definitely show the ductile behavior, even if transition is taking place. ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഡക്റ്റൈലായിരിക്കും, ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക. സോ ദ കണ്ടീഷൻ ഫേവറിംഗ് ആർ അറ്റ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹയർ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് and presence of notches or stresses. All these are three conditions are to be there to favor the transition from ductile to brittle. The temperature or range of temperature at which normal ductile fracture in a material turns into brittle fracture is called the ductile to brittle transition temperature, or simply DBTT. Okay, so that in material the transition will be take place within a particular temperature or within a range of a particular temperature. We can say that is the exact word. So in low carbon steel with very low carbon percentage only we can experience a particular within a particular temperature that within a particular value of the temperature that transition is taking place. Otherwise within a range of temperature only that transition is taking place. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആണെന്നില്ല. ലോ കാർബൺ പെർസെൻറ്റ് 0.01%-നും 8%-നും താഴെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു -75 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ബ്രിട്ടിലും ഡക്റ്റൈലുമാണ്. നേരെ മറിച്ച് വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ കൂടുമ്പോഴൊന്നും സംഭവിക്കും, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ -75 എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ സംഭവിക്കില്ല. അതിന് പകരം ഒരു വിത്തിൻ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഇസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് the ductile and brittle region, that is what is known as, or the temperature at which this transition is taking place from ductile property to the brittle property is known as the
uh, ductile to brittle transition temperature, or simply DBTT. Now this I have already explained. So the material which is showing that ductile to brittle character at different temperature. At high temperature they will be showing the ductile character, whereas at low temperature they will be showing the brittle characteristics. So we can experience a transition from ductile high temperature ductile property to brittle property at low temperature. So this is what is shown here in that graph. One of the method by which this ductile to brittle transition is studied and illustrated is so called the Charpy impact test. This test you might have studied in the strength of material lab. So we'll be with the help of this Charpy impact test only we can study the that brittle ductile to brittle transition characteristic in a particular material. So quickly I will explain what is there in Charpy impact test. Actually this is not needed as per our syllabus. This you already studies in your lab experiment. So in Charpy impact test what happens is there will be a particular weight raised to a particular height. ഒരു നല്ലൊരു ഹൈറ്റിൽ ഇനീഷ്യലി എന്നുള്ളൊരു ഹൈറ്റിൽ എന്താണ് ഒരു വെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന് സ്വിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പിവറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വെയിറ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു ആർക്കിലൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. മെറ്റീരിയൽ കൂടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. ക്രാക്ക് മീൻസ് ഒരു നോച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് ഇതിനടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഇത് സ്വിങ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ടേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഹൈറ്റാണ് HF. ഇനീഷ്യലി അത് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഹെഡല്ല ഹൈറ്റാണ് HI എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലിയുള്ള ഹെഡ് HI ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് പോയിന്റ് വരെ അത് സ്വിങ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടോ ആ ഹൈറ്റാണ് HF എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലാന്നിരിക്കും, ഈ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്താൽ ഐഡിയൽ കണ്ടീഷൻ ആണെന്നിരിക്കും. ഫ്രിക്ഷനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമലി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് സ്വിങ് ചെയ്ത് നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ HF ഹൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതേ ഹൈറ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സ്വിങ് ചെയ്ത് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ HF ഹൈറ്റ് വരെ എത്തണം. പക്ഷേ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായി ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഹൈറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ ഇത് സ്വിങ് ചെയ്ത് മുകളിലോട്ട് വരും. ആ ഹൈറ്റ് HF ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് ഡെൽറ്റ H ഈക്വൽ ടു HI മൈനസ് HF ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലുള്ളപ്പോൾ ഇതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവും. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്, mgHF ആണ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദിസ് മെറ്റീരിയൽ. ദാറ്റ് ഈസ് m ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ, g ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, HI ഈസ് ദ ഇനീഷ്യൽ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ mgHI ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അത് ഇവിടെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് എനർജി മെറ്റീരിയലിന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എനർജി കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ സ്വിങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ HF എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. അതാണ് m സെയിം തന്നെയാണ്, മാസ് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയലാണ്, ഈ ഹെവി മാസ് എമ്മിൻ്റെ മാസാണത്. G എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സിലറേഷൻ. ഫൈനലി ഉള്ള ഹൈറ്റാണ് HG. സോ ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, mgHF ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്, mg ഇൻറ്റു HI മൈനസ് HF. അത്രയും എനർജി എവിടെ കൊടുത്തു, ഈ മെറ്റീരിയലിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു. സോ എനർജി ആക്ച്വലി നട്ട്ഷെല്ലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഫോർ ദ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. സോ ഇമ്പാക്ട് എനർജി ഈക്വൽ ടു എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഫ്രാക്ചർ. So that energy absorbed during the fracture is nothing but difference in that potential energy mgHI minus mgHF for mg delta H. Okay, so this much energy is absorbed during the fracture. This is what is we measuring in the Charpy impact test. എത്രത്തോളം മൂവ് ചെയ്തുന്നില്ല, ഹൈറ്റ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് എത്ര എനർജി ഫ്രാക്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തുന്നില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഗിവ്സ് യു ഹൗ മച്ച് എനർജി ഹാസ് ബീൻ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ദി material. Okay, so this is all about the Charpy impact test. Now our interest is see I have already told some materials are showing ductile to brittle transition during a particular temperature. So it is depending on the temperature. So what we will do is we will be doing the isod impact test, so Charpy impact test for different materials at different temperature. For the same material at different temperature. നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്യാം, പല ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേണ്ട ഫ്രാക്ചറിന് വേണ്ട എനർജി ആയിരിക്കില്ല ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ വിൽ ബി ഡിഫറൻസ് ഇൻ energy absorbed depending on the temperature. This fracture energy can be studied as a function of temperature if we keep the sample at different temperatures. So I am conducting the experiment with the same sample for different temperatures. When this test is conducted in plain carbon steel, the following graph is obtained. See, when the same experiment is conducted for a plain carbon steel, അത് പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള സ്പെസിമെൻ വെച്ചിട്ട് ഈ ഐസോഡ് ഇമ്പാക്ട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ
പ്ലെയിൻ കാർബൺ സ്റ്റീലിന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇമ്പാക്റ്റ് എനർജി. ദിസ് ഇമ്പാക്റ്റ് എനർജി ഈസ് obtained from the isodic impact test. You can see Charpy impact test. So ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് 0.01 വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ, സി ഹിയർ ഐ എം ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് അലോങ് എക്സൈസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അലോങ് വൈ ആക്സിസ് impact energy or energy absorbed during the fracture. That is what is impact energy. Impact energy is energy absorbed during the fracture. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ what is the importance of that impact energy or energy absorbed during fracture? If the energy absorbed during fracture is very high, then that means it is ductile fracture. See from this graph you can see if the energy absorbed during fracture is very high, then it is showing the ductile behavior, whereas if the energy absorbed during the fracture is very less, then it is brittle. Okay, so initially 0.01% weight percentage കാർബൺ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ -75, ഇത് -75 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഈ അതിന് മുകളിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളപ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ 200 ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇമ്പാക്റ്റ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്തായി, ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആവും. പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ആയാൽ എന്താ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലാകുമ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. അപ്പോൾ അധികം മുകളിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഹൈറ്റ് HF എന്ന് പറയുന്ന ഹൈറ്റ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് വിൽ ബി മോർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ 200 100 വെച്ചപ്പോഴൊന്നും വലിയ ഡിഫറൻസ് ഇമ്പാക്റ്റ് എനർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ -75 താഴെ വന്നപ്പോഴൊന്നും സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ എന്തായി, ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ -75 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അത്രയും ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ക്രയോജനിക് ടെമ്പറേച്ചറിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ വന്നപ്പോൾ എന്തായി, മെറ്റീരിയൽ ഡക്റ്റൈൽ ഫോമിൽ മാറിയിട്ട് ബ്രിട്ടിൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നു. ബ്രിട്ടിൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്തായി, പെട്ടെന്ന് അത് ബ്രേക്ക് ആവും. അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കന്നെ ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോഴെന്താണ്, എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് വിൽ ബി മച്ച് ലെസ്സർ. ഫ്രം -75 ഡിഗ്രി Celsius onwards, energy absorbed is only this small quantity. That means from this temperature onwards it is showing its brittle characteristic, whereas up to -75 degrees Celsius it is absorbing very large energy for the fracture. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വെരി ലാർജ് എനർജി വരുന്നത്, ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാകും. ഓരോ സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി വരും. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷേ ബ്രിട്ടിൽ അത് നടക്കില്ല. ബ്രിട്ടിൽ ഒറ്റയടിക്കുന്ന ചെറിയ എനർജി. സോ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദിസ് perpendicular line, or we can say at -75 degrees Celsius for a plain carbon steel of 0.01 weight percentage carbon, there is a drastic change from ductile behavior to brittle behavior within a temperature range of -75 degrees Celsius. So as far as the plain carbon steel with 0.01 weight percentage carbon is concerned, this temperature change in temperature is the ductile to brittle transition temperature. ഡക്റ്റൈൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സാക്ട് വാല്യൂ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹിയർ in this case. So this temperature is known as DBT, ductile to brittle DBTT, ductile to brittle transition temperature, TDBT. Okay, so -75 degrees Celsius is the TDBT for plain carbon steel having carbon weight percentage 0.01. See, the same material I am using, plain carbon steel I am using, but in the second case I have increased the carbon content by 0.02% of weight. So instead of 0.01 weight percentage, I have used increased the carbon content to 0.2 weight percentage. Now what happens is, instead of that a single point temperature variation, here the ductile to brittle transition takes place within a particular region of temperature, and in this case I can take the midpoint of this region as the ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ളിലാണ്. അല്ലാണ്ട് നേരത്തെ പോലെ -75 എന്നുള്ള പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് ഗ്രാജുവൽ ചേഞ്ച് ഫ്രം ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ characteristics taking place. If you closely look into this graph, you can see one more thing, that is, in case of plain carbon steel with 0.01 weight percentage, during the ductile fracture the energy absorbed is much larger, but once the carbon content is increasing, that energy, even though it is acting as ductile in at higher temperature, but the energy absorbed is going to be decreased compared to the 0.01%. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാർബൺ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുന്തോറും ഡക്റ്റൈൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്,
that energy absorbed is going to be decreased each case. So once the carbon content increased means the energy absorbed during the ductile fracture is also going to be decreased. So if the carbon content becomes much higher or a particular limit, the material completely becomes brittle. There won't be any plastic region അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എനർജി അബ്സോർബ്ഡ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായി ഓൾറെഡി മെറ്റീരിയൽ ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ബ്രിട്ടിലാണ്, അങ്ങനെ മെറ്റീരിയലാണ് ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്കത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടിലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം. അതാണ് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ. സോ ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡക്റ്റൈൽ ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിൽ ബിഹേവിയറിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിനാണ്. അപ്പോൾ ബൈ കണ്ടക്ടിങ് ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഡക്റ്റൈൽ ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. At very low carbon concentration, say 0.01 weight% of carbon, the energy absorbed was very high on the higher temperature side, but then suddenly at around minus 75 degrees Celsius, the energy absorbed become very low and remains to the lower value at still lower temperature. So we can say at around minus 75 degrees Celsius that transition has taken place. At higher temperature, energy absorbed was very large. That means it is showing brittle behavior. It is showing ductile behavior. But after minus 75 degrees Celsius, the energy absorbed drastically reduced to a lower value. That means from there onwards, material has changed to the brittle behavior. Okay, energy absorbed is high during the ductile fracture, and energy absorbed is very low during the brittle fracture. That we know. So at temperatures above minus 75 degrees Celsius, the material shows ductile behavior, whereas at temperature below this, it shows brittle behavior. A transition is happening at this temperature, which we will call the ductile to brittle transition temperature, DBTT, a ductile to brittle transition temperature. Okay. If we increase the carbon concentration, let us say 0.2%, still the transition is there, but transition is not sharp in the low carbon steel and is much more gradual. You can see here in this case there is a sharp change from ductile to brittle, but here there is no sharp change in that transition is not sharp, but instead gradual transition is actually taking place. So there will be a slope for this line, and the midpoint is taken as the ductile to brittle transition temperature. So still the transition is there, but the transition is not sharp in the low carbon steel and is much more gradual. Energy absorbed during the ductile transition is not as high as for the 0.01 weight% carbon steel. Even though it is acting as ductile, the energy absorbed is not as high. Here this much energy is absorbed. Okay, but coming to 0.2% weight% of carbon, only this much energy is absorbed. So energy absorbed is also becoming less if the carbon percentage is increasing. Energy absorbed in the ductile regime is reducing with increase in carbon percentage, which means with increase in the carbon concentration, the brittleness increases. That we have studied with the phase diagram itself. So carbon percentage കൂടുന്തോറും എന്താ brittleness കൂടി വരും. Okay. Now if we draw the plot with yield stress or fracture stress along y-axis and temperature along the x-axis for a material, say for low carbon steel, for which is showing in the ductile to brittle transition, then we will have the graph like this. Okay, നമ്മൾ ഒരു ഡക്റ്റൈൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വേറൊരു പ്ലോട്ട്, ഇതേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ വരക്കാണെന്നിരിക്കുക. അതിൽ വൈ ആക്സിൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓർ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, എക്സ് ആക്സിൽ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സും ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താ? വൺ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചർ. ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഈസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചർ. ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചർ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? Plastic deformation ഉണ്ടാവും. So finally once the stress exceeds the yield stress, then breaking will take place. In case of brittle fracture, there is no yielding. So the stress at which the fracture take place is known as fracture stress. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡക്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫിലാണ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ടാവും. എപ്പോഴാണോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ്സിനോട് ഈക്വൽ ആണ്, അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയലാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിനോട് എപ്പോഴാണോ ഈക്വൽ ആവുക അപ്പോഴാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അത് ഡക്റ്റൈൽ ആക്ട് ചെയ്യും. ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ സിഗ്മ വൈ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സിഗ്മ വൈ വെച്ച് വരക്കുന്നത്? കാരണം മെറ്റീരിയൽ ഡക്റ്റൈലായിട്ടാണ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സിഗ്മ വൈൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരക്കാണ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സിഗ്മ വൈ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ചു.
ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഗ്രാഫ് വരക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഗ്രാഫ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ഗ്രാഫിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ഇമാജിനറി കേവ് വരക്കാണ്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡോട്ടഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഡക്റ്റൈൽ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് UTM വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈൽഡ് സ്ട്രെസ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ച് ഞാൻ ഇടത്തം വരില്ല വരച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്താ, ഇത് DBT ടെമ്പറേച്ചറാണ്, ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാവുന്ന നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവില്ല, എങ്കിലും ഞാനിതിന് ഇമാജിനറി കേവ് വരച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും, ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ എനിക്ക് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചർ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരെ വരച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, പിന്നെ എന്തായി, ഡക്റ്റൈലായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴെന്താണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് σf ആയിട്ട് നീട്ടി വരച്ചു. ഓക്കെ, so this is the graph. So sigma fracture is already given by that equation 2 into E gamma by pi a all raised 1 by 2 that we have already studied as fracture stress. Sigma y നമുക്ക് ടെൻസൈൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. yield stress ആണ് sigma y എന്ന് പറയുന്നത്. So I have drawn two graphs on the same plot. One is sigma f of fracture stress of the material versus temperature, and the other one is yield stress of the same material with the temperature. Okay, so you can see there is a meeting point of these two graphs at this particular point. Then definitely at that particular meeting point fracture stress is equal to the yield stress. So at that point what we can say is the fracture is either because of brittle as well as the ductile. If you move towards the right of this curve, what happens is, see the sigma y yield stress is much lower compared to the fracture stress. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ ലോഡ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ആദ്യം എത്താൻ പോകുന്നത് ലോവർ സ്ട്രെസ് ഏതാണ്, yield സ്ട്രെസ് ആണ്. അപ്പോൾ yield സ്ട്രെസ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ എന്തായി ബ്രേക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ, ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചറാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എന്തായി, yield സ്ട്രെസ്സിന് ഈക്വലായി. അപ്പോഴും എന്താ എത്തിയിട്ടില്ല, ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് material fracture happens at fracture stress, then that the failure happened because of the brittle fracture. If the material is failing at the yield stress, then of course the failure will be because of the ductile fracture. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ആദ്യം the yield stress is always lesser than the fracture stress in case of higher temperature. So always the fracture will be because of the yield stress or because of the ductile fracture. So at higher temperature the material is behaving like a ductile material. Coming to the lower temperature, see നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന സ്ട്രെസ് ഏതാണ്, ഫ്രാക്ചർ സ്ട്രെസ് ആണ്. ഓർ yield stress is much higher compared to the fracture stress. So failure happens because of that, because when the stress exceeds the fracture stress. So fracture stress value is lesser, so failure will be only because of the brittle fracture. So in this region we can conclude that the material will be behaving like a brittle material. Here at this region the material is behaving as a ductile material. So in this when these two graphs meet at a particular point, at that region both sigma f will be equal to sigma y. That means brittle as well as ductile fracture is the maximum stress value because of brittle as well as ductile will be same അല്ല, സിഗ്മ എഫ് ഈക്വൽ സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ആകുന്ന ആ പോയിൻ്റാണ് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ, അത് ആ പോയിൻ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ഡക്റ്റൈലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് ബ്രിട്ടിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ദ ട്രാൻസിഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെർ ദീസ് ടു ഗ്രാഫ്സ് ആർ മീറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഈസ് ductile brittle transition temperature. Okay, that particular temperature is ductile to brittle transition temperature. I hope the idea is clear for you. ഇത് സാധാരണ ഈ ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ കാണിക്കുക BCCയിലും HCPയിലുമാണ്. FCC സ്ട്രക്ചറുള്ള മെറ്റീരിയലിന് നോർമലി ഈ ഒരു ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പച്ച കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ വൈ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൈ ഓൺലി ദർ ഇസ് നോ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ, ഓൺലി ഡക്റ്റൈൽ ഫ്രാക്ചർ വിൽ ബി ദർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് FCC structures, no DBT. Okay, so on the higher temperature side yield stress is lower than the fracture stress. See, on the higher temperature side yield stress is, this is yield stress is lower than fracture stress, lower than the fracture stress. So plastic deformation precedes to the fracture, ductile fracture, but
For low temperature, fracture stress less than the yield stress. So in the low temperature case, brittle fracture will take place. The two curves are intersecting at a given temperature, and to the right of this temperature, material behaves plastically, whereas to the left, material behaves brittle. So that particular temperature where the transition taking place is known as ductile to brittle transition temperature. At this temperature, the stress needed to propagate a crack sigma f equals stress to move dislocation sigma y. See, in ductile fracture, the fracture is happening because of the movement of the dislocation, whereas in the case of brittle fracture, usually mainly the crack is the fracture is taking place because of the crack. Okay, ductile to brittle transition is seen in BCC steels and HCP, but not in FCC. It is because slip is easy in FCC, since number of slip systems are more. Uh, so always it will show the ductile behavior. DBT temperature is generally below room temperature. എപ്പോഴും DBT temperature എവിടെയായിരിക്കും? റൂം ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഡക്റ്റൈൽ ടു ബ്രിട്ടിൽ ട്രാൻസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്രയോജനിക്സ് റീജിയനിലാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അതായത് ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ, പക്ഷേ ക്രയോജനിക് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ യൂസ് കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സാമ്പിൾ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ക്രയോജനിക്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക, അത് വളരെ ചെറിയ ബ്രിട്ടിൽ ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, വളരെ ഈൽഡ് സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടും വളരെ താഴ്ന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഫെയിലിയർ നടക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ സ്ട്രെസ് തന്നെ എന്താ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ ക്രയോജനിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടിൽ ടു ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ദാറ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് പഠിക്കും. ഓക്കെ, നൗ ദെൻ താങ്ക് യു.